Congratulations for downloading the SendMoneyPacific app. And if you have not downloaded the app yet, don't worry. Shortly, we are going to show you how to do it. But first, let's check out your fellow seasonal worker Harriet's story of how she is saving money, sending money back to her family using SendMoneyPacific. When I first got the opportunity to work in Australia, I didn't know what to expect. Now it's my second time working here, and I'm so happy I can help my family. Hi, my name is Harriet Marai. I come from a tiny village called Lembinuen in Vanuatu. I love working on a flower farm. I have met people from all over the world, and I get treated well. We love having Harriet work for us. She's very reliable, she's multi-skilled, and she's liked by everyone at work. So, she's a great asset. The flowers are all beautiful, but the chevra is my special favorite. When you feel bad, you're doing something, your flowers show exactly you're not happy. But when you're happy, you fall in love with the flowers get more growing up. When I finish work, my favorite place to visit is Lake Manmora. I live on a beautiful lagoon in Vanuatu, and this place reminds me of home. We in Nifan have a concept called Kifan, which means we're helping each other. I try to follow it every day. It gets lonely sometimes, but I can always call my family and they lift my spirits. I miss my daughters and my husband very much. I know we will be together soon. Every time I send money home, I think of how happy my family will be. That's why I use SendMoneyPacific to find the best rates, because every dollar counts. Harriet has found a way to save money when she sends money home. You can too when you download the SendMoneyPacific app. Now, we are going to show you how to download and use SendMoneyPacific mobile app. Talofa lava. E te sila fia o tangata tu motu Pasifika ua sili ona maualunga tau e tutongi mo le lafoina o tupe whaamomoli o latou aiga. E le moni le manatu a ea. Au e te popole, ua tula i maile SendMoneyPacific e tautua ina oe. Au ane i muta lau talitununga, o le SendMoneyPacific e fesoasoani mo i tatou. O le app a le SendMoneyPacific e le eise totongi ma ua avanoa nei e download i telefoni Android ma iPhones. O le SendMoneyPacific, o le au nanga aloa ia lea e faatusatusa i le totongi o tupe lafo mo atu motu Pasifika, ma lo langolango ina e faiga malo Ausetalia ma Niu Sila. Ina ila asanga faingo fie 5, o le amawhaiona e download le app, ai ini la asanga ia e tolu e mawhaiona whaiailau faatusatusanga o company lafo tupe e sili e le fase fulu, ia lava tupe faasao mo lou ainga. La asanga mua. A whaia iei sau telefoni Android, fili le whaamau po le icon o le Google Play Store. A whaia iei sau telefoni o le Apple iPhone po se iPad, fili le whaamau o le App Store. La asanga lua, a ngai le vaenga lea sa ili ei mea po le search bar. La asanga tolu, ta ai totonu le SendMoneyPacific ma fili le whaahilo a le SendMoneyPacific. O le whaahilo le SendMoneyPacific e lua o na au, lanu moana i totonu o se lio. Fili le whaamau lanu mea mata le nae whai mai install, tu wina le app lea i lungo lau telefoni. La asanga wha, fili le whaamau lanu mea mata lea e whaapea mai open po le tatala. Ama e aloa, ona e download le SendMoneyPacific app, o le aosoane i lungo lau screen le whaamau o le app a le SendMoneyPacific. La asanga 5, o lea lawa e iai i le itu lau a mata o le app a le SendMoneyPacific. E mawhaila ona e fili le video,
Pe whapewheo na whaongale SMP, po le whapertania for how to use SMP. O le nai li o lanu mumu, pe whiriwhiri le whaamau o le continue ma whaawau I le easy screen. E mawhai ona e whaongale app a le SendMoneyPacific I le ngangana Pasifika te manao ai. Ina ia sui le ngangana, ki liki I leina e tolu pito ilunga I le tuanga vale o lau screen, ia tatala ai le menu po le lisi o meo lo o aufia. Ki liki I le community languages ma whiriwhiri le ngangana Samoa. O le nawa mai au na e download le app a le SendMoneyPacific, muli loa I la asanga whaingofia ia e tolu I le whaonga ina o le app. Mua na whiriwhiri le atunu olo e lafoina mai ai le tupe po Ausetalia po Niu Sila. Lona lua, whiriwhiri le fua a Samoa. Lona tolu, whiriwhiri mai le lua selau po le 5 selau tala e whaeroa manino ai seo whainga o tupe o le amwhaiona e whaasauina. O le awawe whaeroa mai au o nanga taungofie e tolu mo le whaasauina o tupe. E mawhai foiona e sa irini au o nanga taungofie pe a e manao ai. E mawhai ona e fesoasoani o lau au o nanga taungofie mo tupe lafo I lau o omiina o le ki lea. Whiriwhiri nisi company lafo tupe, ma faatusatusa tatongi o tupe lafo mo losi la fia tili. E mawhai ona whaasauina mai lau ono se fulu tāla mai le lafoina o sau tupe pe lua se lau. Auala ne ngalo ya oe ia whai pēr masiaki moni au nanga lafo tupe taungofie mo oe. Resitala I le Matou penga ta whailangi I whaamatalanga fōwi vai aso taitasi mo tau tutongi mo tupe lafo. Muli ma like le SendMoneyPacific I le Facebook. O le app a le SendMoneyPacific e le ai se tutongi ma e avanoa e download I telefoni Android ma iPhone. Manuia le lafoina o tupe. Now that you have downloaded the app, you can compare remittance providers to find one with a lower cost. As a seasonal worker, you're working hard to save money for your families back in the islands. Getting the maximum amount back to your family is very important. By finding your best remittance provider match through SendMoneyPacific, you can keep more of the money you have earned. You might also choose to find the provider who can get your money back to your families the fastest. Now, we are going to find out why comparing remittance providers is so important. This next video will show us the importance of focusing on something we call the total cost of sending a remittance. O e sila fiau tangata tu motu Pasifika o loo tutongina nisi o tau aupito maualunga I le lalolangi pe a lafo latou tupe o latou aiga ele o sa ole na a ea. O lo wa oina o nisi o avanoa sili atu advanced options e whaonga ai le SendMoneyPacific e mawhai ai ona e whaia ni whaai unga aupito le leitau tupe lafo mo oe malo ainga. A maua loa le au nanga aupito talawhea ngai le SMP mobile app ona e sila lo le nisi o avanoa sili atu advanced options. O omi le ata o lo iai li o e tolu le pito ilunga I le tuanga vale, le o lo li o atu I le lana mumu. I le tūlanga lea, o au nanga au pito talawhea ngai ele o suia, peitai o advanced options, o le atu wina ane ia o e nisi whaamatalanga e whaatatau I lau tupe lafo. O le tutongi o tupe lafo, o le tutongi e tuuane e le MTO, po o le whale tupe, mo le whaia o lau mataupu po le transaction. O le taua o whai, I tupe Ausetalia, o le au whai lea I tupe Ausetalia ma Niu Sila, e te tauna te tongi le MTO po le whale tupe, mō mata upu po transactions taitasi. E ese mai lea mai le tutongi o tupe lafo. O le taua o whai e mātele na nātia wa o le au whainga lea e maua mai I le ese esenga I le exchange rate. A whai e te lafoina tupe, o le au whai e te lafoina o le awaewae I vaenga e tolu. Mua, o le au whai o le a maua I le Pasifika. Lua, isi totongi. Tolu, le ese esenga I exchange rate. O MTOs, money transfer operators, oni pisi nisi.
e maua latou tupe I taimi e te lafo ai tupe. O nisi taimi latou te tuuane ni totongi e ao ona totongina. E masani ono latou ave ese se vaenga o le tupe lo e lafoina e ala I le ofo ane o ni exchange rate mawalunga atu pe mawalalo ane foi. E ta ua lea o le margin o le se senga. E mawhai ona e whaititia lea e se senga e ala I lo faatusatusa o nisi au nanga ese. E ala I le sailia o se exchange rate e siri atu o le aititi ai lau tupe e mau. E whaafai ngofia atu lea tūlanga e le SMP mo oe. O mea nei e lua, totongi ma le senga o exchange rate e fausi ai le totongi au whai. O le exchange rate o le au whai lea o leisi tupe faatusa I leisi tupe ma e sui lava I aso taitasi. O le exchange rate lea o se whaataita inga mai le upenga te whailangi a le XE mo nisi whaamtalanga. I le whaataita inga le nei, o le tasi le tala Ausetalia e tutusa ma le tasi tala fast food walusene tupe fiti. E mawhaiona e whaadiliu ma lafo tupe le upenga te whailangi a le XE. I le pito ilunga o lo iai le exchange rate I le vao le tala Ausetalia ma le tala fiti, a o le pito ilalo lo iai le exchange rate e lafo ai le tala e tasi mai Ausetalia a ngai I fiti. Pei lao na sira mai, o le exchange rate a ia e tā la fast food valu tupe fiti, a o le exchange rate e lafo ai le tupe e tā la fast food fasene fiti. Ma o le se senga la e ta o le exchange rate margin, po o le margin on exchange rate. O le se senga le nei e pei o le exchange rate, ma e sui lava yaso taitasi. Ona o MTOs o pisi nisi foi, e maua latou tupe ala le senga lea I le vao le exchange rate I le marketi, ma le exchange rate latou te lafoina ai tupe. O le ala lea e tau fai ese o mai exchange rates mai MTOs mo le mataupu po le transaction e tasi. O lea la a fai e te lafoina tupe e mana o mia lo sila e le na o le tutongi. E tatau foi ona e sila I le margin on exchange rate a wa o I e au fiai foi se vaenga o lau tupe lafo. Tusa pele ai se tutongi o lisi atu e iai lava le tau o lau mataupu. E tolu ni elemeni o iai I le tau o lau mataupu, mua, exchange rate o le au whae fesuia ai, lua e se senga I le exchange rate, tolu totongi. E tā wale malamalama I tau ese e au fia I le whainga o lau mataupu. E iai ofisa lafo tupe e mawalulunga atua lato totongi ai titi tau au whae. O isi ofisa lafo tupe e le aini totongi po ofis e mawalunga le tau au whae. O lau tupe lafo o lo o au fia ini vaenga se tolu. O le au whae e mawa I le Pacifica, o le totongi, ma le senga I le exchange rate. Sila I le ata o lo ilalo. Lua, e le aise mata upu e faiafua. Tusa pe le aise totongi o se tupe lafo e iei lava le tau I lau mata upu. Tolu, o MTOs po o ofisa lafo tupe o pisi nisi latou te auina se vaenga o lau tupe lafo. O se totongi mo la latou au nanga. Latou te whaia le atulanga e alai totongi ma le faatulaga ina o exchange rate ese. Wha, e au lavona e sila pea I le tau au whai, aile na o le totongi. 5, o le nei whaamatalanga e masani lavona le manino I lunga upenga ta whailangi a ofisa lafo tupe. O le ala lea o le SendMoneyPacific o se mea whainganuenga tonu e te malamala mai I nei mautau e saili ai le avanoa aupito sili mo o mana onga. Tau au whai, o le pasene lea o lau 2 selau po le 5 selau e tau whai tuuina ane e ofisa lafo tupe po o le whale tupe e te totongina tau alane I le senga I le exchange rate ma totongi. O le malamalama le lei I le avanoa aupito sili mo o mana onga, o le ao no whaasau ina ai le siria ma le 5 se furu tā la fiti ma I se mata upu se tasi pei o le lafoina o se 2 selau tā la. Auala ia ne ingalo ia oe o na whai na siaki le avanoa aupito talawhea ngai. O le faatusatusa ina o avanoa o tupe lafo, e ono whaasao mai eile siria I le 2 afe 5 se lauta la fiti I le tausanga. O le nawa siri atu na ilo le tau o se tane vai fōu mō vai timu. Fuai se tangata na te lafoina se 2 se lau Ausetalia po Niu Sila I vai aso taitasi,
O lona wingo le a whaasau ina mai se tupe 5 tala fiti i le vaiaso. So, we saw in that video the importance of checking total amount of money received before choosing your best remittance provider. Before we finish up this amazing worker toolkit, there are 2 more important messages I want to share with you. Firstly, there are many ways we can send money home. For example, sending cash and sending via online banking or a remittance provider, mobile app, or a digital wallet on your mobile phone. Many of your families are used to using cash. However, cash is usually not the cheapest option for sending money. If you can move towards online, mobile app-based sending money, you can save more money for your families. Secondly, have your families typically only used 1 or 2 remittance providers? Did you know there are lots of different remittance providers operating in your home country? Here are some of the remittance providers already working in the Pacific Islands. You may know some of them already. Because there are more and more remittance providers operating in the Pacific Islands, there are more opportunities for you to find your best match and save money for your families. Here are the 3 key points to consider when sending money back to your families in the islands. 1. All money transfer companies charge a margin, so don't forget to consider total cost if you want to save money. 2. Remember, there are a lot of different remittance providers out there. 3. You can find your best match easily and quickly by using the SendMoneyPacific mobile app. Happy sending. There are 2 types of operators you can send money through: banks and money transfer operators. We will show you what you need to sign up and receive money for the second option. If you find a new money transfer operator that meets your transfer needs, click the button that says Go to Site. This will take you to the website of your selected money transfer operator. SendMoneyPacific offers many different money transfer operator options to send money. However, the ones that are available to you will also depend on which country you are sending money to. To set up a money transfer operator account or send money in person, you will need to confirm your identity. To do so, you'll need to show at least 1 form of government-issued identification. This could be your passport, your driver's license, your 18+ proof of age identification, or photo card. After your identity information is confirmed, you can complete your transfer. To send money back home to your family online, you will need a bank account. To set one up, you will need to visit a bank branch in person with valid identification, such as a passport. In Australia and New Zealand, there are many options for banks. It is best to discuss in person to see which one best suits your financial needs. Families can receive money in the Pacific, either directly into an account or pick up cash in person. The most common reasons for being unable to pick up a cash transfer are: the transaction has not been processed yet, the person picking up the money did not have sufficient identification, they did not visit the correct location. Cash transactions are not usually a cheap option to send money home to your family. Digital is usually best.
There are requirements for both the sender and the receiver to complete the transaction. Firstly, there are security reasons. Many money transfer operators will deny a cash transfer if the name on the identification of the person picking the transfer up does not match exactly. You should always confirm the name of the person picking up a transfer matches their identification. Remember these key points if you are receiving mobile money. The money remains in your bank account. You can use mobile money to pay a bill, withdraw cash, or make a purchase. There is no time limit. Money can be transferred directly through your mobile phone instead of using cash. To sign up for a new money transfer operator, you will need a valid form of identification, such as a passport or a driver's license. You will also need a bank account to send money online. You can also sign up for a credit or debit card to send transfers. If cash is being received on the other end, the person picking it up will need to bring a valid identification, such as a passport or a driver's license. The name of the receiver must match the name on their identification. If you do not provide these details, you can get locked out of your account and be unable to send money. Also, your family and friends may not be able to receive the money. Finally, it's important to remember your password to ensure you can log in into your account.